Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi medio canal Juegos Perdidos. Soy Cortés en otro bloque de partidas del juego Tale of a Hero. Como siempre, antes de nada, aprovecho para daros las gracias. Gracias de corazón por el apoyo que me estáis dando, tanto a este canal como al canal secundario, Another History, a todos aquellos que me seguís mediante las redes sociales. Muchísimas gracias, tanto a los que estáis en Facebook como también los que estáis en Twitter. Y sobre todo agradeceros estos pequeños cambios que se han realizado en el canal. Cambios que sobre todo es por vosotros, para ayudaros a que podáis disfrutar mucho más de las series que realmente os gustan, las series principales, mientras que las series secundarias se van a quedar, pues eso, como algo secundario, como algo, como un segundo plato, por decirlo así, para que de esta manera pues lo veáis si vosotros queréis, y como curiosidad en muchos casos, ya que son series que no son conocidas o no están en YouTube. En cuanto a Tale of a Hero, os comenté por Twitter que mi intención era la de pasarla a ser una serie principal, porque dentro de que es un juego algo extraño, no tuvimos intro. A mí me parece que que le falta algo a este juego, pero ha tenido cierta repercusión. En cuanto a visualizaciones se ha notado, la retención de audiencia también ha sido bastante interesante, así que lo voy a pasar a serie principal y lo va a compartir por todas las mañanas, como ya sabéis que es cuando salen las series principales. Va a compartir esos días junto con Siberia y junto con The Longest Journey, un The Longest Journey que está también cerquita de terminar, le queda poco. Así que, con referencia a este juego, comentar, como recordáis en las anteriores partidas, comprobamos de que somos como una especie de héroe local. Fuimos capaces de deshacernos de esa especie de gigante. Más que deshacernos, la intención era esa, ¿no? Pero finalmente pues somos muy listos y muy avispados y lo que hemos hecho es hacer un trato con él de tal forma de que vamos a ganar dinero. Lo último que se nos ha dicho, que nos dijo una especie de hada o duende, es que hay un gigante que nuestro padre mató hace mucho tiempo a su hermano y este gigante quiere vengarse. Lo que pasa es que nuestro padre, pues como él ha dicho, nuestro propio personaje principal, mi padre ha fallecido hace mucho tiempo, pero esto no va a hacer que este gigante pues quiera vengarse de nosotros, de nuestro padre, en este caso de toda su familia. Entonces, tenemos que ir a rescatar como una princesa, si mal no recuerdo. Estamos en nuestra casa, eso es lo primero de todo. Y en la última partida, el personaje decía, yo no recuerdo haber dejado la puerta abierta. I mainly use it for laying clothes aside. I mainly use it for laying clothes aside. It's for the feather bed and linen. Don't know why I have it. I never make the bed. Algo allí dentro. Cracked water pitcher with keyflower image. Which reminds me that I hid the casket key under it. Ah, muy bien. ¿Qué es esto? Ah, volver, vale. That was hard. I should oil the lock when I get a chance. Piedra afilar. Piedra de afilar. Eso para el cuchillo, ¿no? Aceite. Y ya está. Cántaro roto. Recordar que los creadores de este juego son los mismos que crearon NiBiRu y Reprovich, que están en el canal. Así que entonces nos podemos esperar mucho pixel hunting. Los de Futura Games son así. When the lake's frozen in the winter, I take my bath in it. In the summer, it's just in the way. A ver, a ver, a ver. When the lake's frozen in the winter, I take my bath in it. In the summer, it's just in the way.
Vale, vale, que se baña aquí, pero en verano se baña Washing obviamente en el dishes lago. after every meal is a criminal waste of time. It's much better to wait until there's a pile and then do it all at once. Eso es lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Y bueno, ya cuando ya haya bastantes, pero es que es preferible lavarlos poco a poco que todos de pegarte un palizón cuando ya están todos ahí que ya no caben, porque luego después te quedas sin platos. They're mainly encyclopedias and travelogues. Pity we couldn't take more of them from our castle back then. Aparte de que no da una muy buena apariencia. Podemos subir, entrar a la despensa. Bien. What's that supposed to mean? Who the hell put a lock on my pantry door? It must be yet another of Alia's frolics. Aria. Supuestamente creo que nuestro personaje está They're casado. mainly encyclopedias and travelogues. Pity we couldn't take more of them. Vale. No time to watch out the window. Aquí dentro parece que no hay nada más. Ventana aquí. Ah, vale, que hay una ventana aquí. A beautiful view of the compost in the back. Vale, vámonos. Estamos aquí dando vueltas tontamente. Wow, it's almost noon. I must have been very tired to sleep this late. And the damn rooster sleeping instead of crowing. Do you hear me, old beast? If you don't do your job, you'll soon end up on a plate in a bed of peppers and fresh dill blanket. Gallo. My old rooster. He's asleep all day and practically never leaves the fence. Masek told me many times to throw him in a soup, but I had no heart to. My spare boat. The other one is at the lake. My catch pail. I don't want to carry it around. I'll come back for it when I need it. Esto también lo coges, ¿verdad? It's too big to carry around. I'll come back to get it if I need it. ¿Hola? Porque... Pero lo coge igualmente, o sea, dice que no, pero luego lo coge. Where did this come from? There's a note. Buenos días, dormilón. Espero que tengas hecho el equipaje para nuestro viaje. He hecho un montón de pasteles y te he dejado un par para que desayunes. He cogido varias jarras de sidra de tu despensa para que tengas algo de beber de camino a la feria. Alia. Precisely when I have to tell Alia I can't go anywhere with her, she thinks of bringing me breakfast. I'm in more trouble than I thought. It's empty now, but once Alia and I are married, that'll change. I'll travel less and farm more. Ah, Alia es su novia. Es su novia. I have no use for it now, but if I once do, I'll know where to look for it. I'll leave it here. Bueno, puede ser que realmente aparezca en el inventario como que es algo que podemos utilizar y cuando vayamos a utilizarlo, o sea, esto a lo mejor interactuamos con otro objeto o con cualquier, no sé, con lo que sea, y entonces el personaje nos va a decir, esto me iría muy bien si tuviera la rueda por ejemplo, de carreta. Me toca ir a mi casa por ella. Digo yo, por verle un poco de sentido. I'm starving. I should eat before I leave. Who knows where I'll get the... Bueno, pues come. We sit here with Alia in the evenings and plan our future. Or rather, she plans and I try to change the subject. It's a bit late for breakfast, but I'm starving. I'll eat these cakes in peace before I go to Pripogela. Pripogela es la... It was great. As always,
Pripogeila es a la duende, creo. Despite the real drought this year, I always had enough water. It's a good well. I'll get some water. Chulo. Bucket is full of water. Bucket is full of water. Bucket is full of water. Bucket is full. My knife has a magic blade which never becomes blunt. Oh, sí. Qué guay. Bueno, hemos sacado el agua, pero no... Vámonos. Hombre. Valle de Misty. Al pantano. A la posada. Casa. Camino del Rey. Camino del Rey. Qué casualidad. El Camino del Rey existe en... Creo que está en... ¿Dónde está? En la parte de Andalucía. Creo que es en Andalucía. Es en Sevilla. Es un escarpado, una presa que hay. Y el Camino del Rey, bueno, fue creado en el 1900 y pico. 1901, 1902. Y bueno, ha habido gente que se ha suicidado, ha habido gente que ha muerto por intentar hacer ahí un poco de escalada y tal. Bueno, si tenéis la posibilidad de verlo en algún vídeo, lo miráis porque me da un miedo eso. Si he dicho Sevilla, lo siento, porque no estoy seguro. Yo sé que está en Andalucía, pero no sé exactamente dónde es. Vamos a la posada, vamos a perder más tiempo. Estoy aquí dándole vueltas. It's working again. They must have fixed it right after the last windstorm. It's broken. The well is actually not needed. The creek is just behind the tavern. Masek had made it years ago when Redbeard's gang was still raging in the woods. The thugs always dammed the creek up in the hills during the summer drought to have enough water for themselves, so almost no water came down here. It's been here for years, and I have nice memories of it. Alia and I used it as a sled in the winter. It was hard work getting it up the hill, but it was worth it. Good day, good man. Wish it were. What do you have for me? Alia left cake for me, so I'm bringing back the basket. Put it somewhere by the door. I'll put it away later. Left over from breakfast. A Masek's mortar for grinding spices, sugar, nuts, and who knows what else. Garlic's here to hide the smell of vinegar Masek uses to clean the tables and benches. It doesn't really work. Why so early in the morning? Keep laughing. I had a tough day yesterday, and no crow from the darn rooster. Get a young one and stick that old one in the pot. I'm telling you that. I feel sorry for the old wretch. His meat is stiff anyway. What sort of man are you? Can't even kill a rooster? What's to be done with you? Miller's widow was here this morning asking about you. I promised her fish. Was she really angry? Well, you know how she is. I'll give her some free of charge later, but I've got other stuff to do now. A ver, despensa cerrada, Masek y Alia. Pantano. Imagine I found a lock on my pantry door. Your lock.
Missy's making fun of you again. I thought of that immediately. Yep. I'm to tell you to clean up that room of yours if you want to find them keys. Don't know why you want her here in the first place. You remember her mama and how she nagged me all the time? I'll be the same. Trust me. I'm telling you, be reasonable and don't marry in a hurry. Vaya. You know what she'd do to me if I backed out now? I can sure picture that. Plus, you can't command feelings, and I can't imagine life without your daughter anymore. Sin tu You'll hija. learn that. You'll get it in a couple of years, but it'll be too late. In the meantime, I have to clean the house to get to the pantry. Am I glad? You know the swamps up north, right? Sure I do. Herbs I put in the hooch grow there. I put it in some of them sauces, too. I stay on the outside, though. Them swamps are mighty treacherous with all them insects and monsters. It ain't no place for the weak-kneed. Bueno, a ver si nos habla de él. I came to see Alia. Is she in? She ain't here. I sent her to the gardens for cider. Must get me supplies before y'all leave with that cartload. It looks like we're not going anywhere. Oh, yeah? Something came up. That is... Save it for my daughter. Just wait till I make scarce. She'll raise hell, and I don't need to be No here. quiero presenciarlo. Fine. Vale. Know what? Tell it to me anyways. You know how curious I am. What happened? In the night, a woman came to me called... Female? At night? That'll take a lot of explaining to Alia. No, wait, it's nothing like that. Let me finish. All right. Speak then. So, a woman called Pripagela came to me. Dale, cuéntale el rollo. So I want to see Pripagela and discuss my options. I can't leave Irea after what she did for our family. Son, Missy's gonna bring you back. El cuello por una extraña. Risking your neck for a strange lady? I hope she'll understand. Va a ser que Good no. luck, son. Buena suerte. How are you today? Same wretched thing. My joints hurt. I see black spots, and it's rattling inside me like I ate onions and beans. Wretched life. You should stop drinking that homemade hooch of yours. That hoot of mine is the only thing that's between me and the boneyard. See you later. Wait, son. Yes? Daughter's a mowing grass for them rabbits when she gets back. I promised to sharpen the sickle, but I'm too darn busy. And you want me to do it for you? Yeah? That would be nice of you. Sorry, but I happen to be in a hurry too. This ain't gonna take long, and I gotta stay here. Lumberjack's gonna be here soon, and goulash ain't ready. You know, I've got more important stuff than some goulash. Now that's really something. Young gentleman has an important mission, doesn't even have time for the old man of his fiancée. But I won't beseech you. Venga, afílalo, afila la voz, hombre. Okay then. That really shouldn't take long. Where's the sickle? On that bench. Si no vas a tardar nada, en ese banco, aquí está. Sharpen the sickle, as if I had nothing better to do. Ya. Hombre, la verdad es que el tema de afilar, yo recuerdo a mi abuelo que se ponía a afilar las navajas. Y se tiraba un buen rato, ¿eh? Tiraba un buen rato afilando. Claro, lo hacía con eso, ahí... Con una piedra también, para afilar. Hoja afilada. Bueno, tampoco es que vayas a tardar tanto. Y fíjate que al final la piedra de afilar no la vamos a usar más. Alia's not back yet. I'll hold on to the sickle. Who knows? I might need it. Ah, muy bien. Puede ser que nos sea útil. It's no giant, but a bigger one wouldn't fit above the door anyway. Nothing to talk about with him. Ah, ¿no? They lead up to the rooms. ¿No subes? They lead up to the... Mortero... cordón. May I borrow a piece of that rope, good man?
Take the whole thing and bring back what's left. ¿Ves? Estas cositas nunca se sabe. Broom made of hazel tree twigs. ¿Podemos coger una rama? Broom. No. ¿Y esto de aquí qué es? No. Vale. Yo creo que ya de aquí no hay que... No hay nada más. Salimos.